شنو مشكلة الكويز؟ هاي جاوبني. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ حياك الله. دكتور الكويز نزل لي بعد 12 دقيقة. نزل نعم. الساعة 3 12 دقيقة. الكويز نزل الساعة 3 12 دقيقة. اوكي. فما مداني. يعني بعد عندك أكثر ساعة للحين. دكتور احنا حاليا على اساس ان 25 بنخلص وسلمنا قبل الوقت. اوكي. يعني هو في فرق بين انك انت تحل كامل كله صح، وفي فرق بين محاولات خاطئة. في فرق بين هالاثنين. هو الواضح مو ان الوقت قصير، الواضح ان طريقة مو صحيحة اصلا، يعني طريقة الحل مو طريقة صحيحة. المهم انا اخر شيء بحل لكم الكويز. خلوني بس نبدا بالزد ماتريكس، وان شاء الله يصير في وقت ونتكلم في الكويز شوية. اوكي. مثل ما قلنا to find Z matrix. So first way is to find Y matrix. Okay, so let me say that this is very simple example. Here we have everything's in ohm. So you need to find Y matrix, then find the inverse of Y. So to find Y matrix, أول شيء أحتاج إن change all these values to Y. Z, so you need to change it to Y. So 1 over 4, that's equal to 0.25. 1 over 3 is 0.333. And 1 over 2 is 0.5. So then Y matrix equal to total admittance connected to this one, so 0.25 plus 0.3333. So it is equal to 0.5833. Minus common with other, so this is common with path number 2, so minus 0.25. Okay, at this path we have 0.5, 0.25, so it is 0.75. And common with other, this is minus 0.25. So this is Y matrix. So to find a Z matrix that can be found by using Y inverse. So if you try to find the inverse of this one, inverse of 2 by 2, it is 1 over determinant, change this 2 and change this, the sign of this 2. Let's say 1 over determinant multiplied by this one, so then you get it is equal to 2.6667, and here 0.6667, and this is 1.5556. هذه الطريقة الأولى. Okay. Number 2, way number 2, is by injecting current. Okay, so we know that Z it's equal to 2 by 2 matrix. So inject current here, 1 ampere. So injecting 1 ampere كان عندي هذه الباس number 1. هنا عندي current source 1 ampere. Okay, 1 it's connected to هذه 2. هذه 4 ohm. Okay, then from 2 connected to the ground with 2 ohm. And we have another one, it's directly connected between 1 and the ground. 3 ohm. واضح الحين
And as we said that we want to find V, so V equal to Z multiplied by I, since I equal to 1, then V equal to Z, so Z equal to V. So finding the voltage of the bus, it means that we are calculating the Z element. So by injecting 1 ampere in bus number 1, it means that we are trying to find column number 1. So here هذه connected in series parallel with this one, so 4 plus 2 parallel with the 3, so 6 parallel with the 3, and 6 multiplied by 3 over 6 plus 3, which is equal to 2. So then Z total from here is equal to 2 ohm. Okay, so then this is equal to 2. Okay, how to find the voltage here? We know that this is 1 ampere, so you can calculate, use voltage divider rule to calculate this current. And this current here, I, and let's say Ix, equal to 1 multiplied by 3 divided by total, which is 9. So it is equal to 1 over 3 ampere. So then the voltage at 2, V2, it's equal to the voltage at 1, which is 2, minus the drop here, which is 4 multiplied by 1 over 3. So then it is equal to 2 minus 1 and 1/3. So it is equal to 2 over 3. So then this is equal to 2 over 3. Similarly, okay, خلص column number 1. So of course, that whatever you have here, we should have it here. Okay, inject 1 ampere here. Okay, so if you inject 1 ampere here, then you have set it hand. So this is 2, bus number 2, current source, 1 ampere. So directly this 2 connected to the ground with 2 ohm. And here we have 4 ohm, this is bus number 1. And we have 3 ohm. Okay, so then Z here, Z total equal to 2 parallel with 4 plus 3, which is 7. So 2 multiplied by 7, 14 divided by 9. Okay, so this is Z. Z equal to V, because Z multiplied by 1 is equal to V, so this is 14 over 9. Similarly, if you want to find number 1, then find the current here, that we name it as Y, use divider rule. Then find the drop here, so V total, V2 minus the drop here, so you can find 1, which is equal to 2 over 3. Highway number 2. هل في أي مشكلة هنا؟ Any problem with this one? مشكلة كلكم صادقين، يعني كلكم فاهمين، لكن الكويز ما يبين إن في إلا يعني من رحم الله إنه فاهم. والله على هواكم ترى، لا تقولون لي فاهمين ولا ما تقولون لي فاهمين. It's up to you. في النهاية أنا أقول لكم من الحين، يعني دائما أنا أقول حق الطلاب، ترى إذا تستحق ال A لا يمكن أعطيك A- بتاخذ ال A. أوكي، بالعكس يمكن إذا A- أدور لك درجات وأدزك لل A. لكن إذا ما كنت يعني تستحق ال D ما بساعدك فيها. ترى أنا أقول لك لازم أنت تساعد روحك وإنك أنت تثبت إنك تستحق ال D. مشكلة لا تتكلمون،
لا تتجاوبون، لا تنقلون صح، ولا يعني تحلون صح. شنو أقول يعني؟ شو أسوي؟ أنا I'm trying my best، لكن ما أقدر أسوي أكثر من كذي. دكتور تفضل. على طار الكويز، احنا الحين لما انت تشرح دكتور احنا نفهم، يعني نحس روحنا فاهمين، بس عقب لما نروح نحاول نحل ولا شيء يعني تجينا الأسئلة وهني تجينا هالسوالف، فما أدري يعني لو في اوفيس اورز او توتوريالات تسوي لنا. بنخلي الكويز آخر شيء، بس نخلص الزد. يعني هو بس طمنوني، يعني وقت اللي قاعد اشرح انتم قاعدين تفهمون وياي ولا بعد ضايعين ولا شنو؟ لا حاليا وياك اوكي. اوكي، خلونا نشوف شنو المشكلة between these two methods. طبعا method number one, as we said, that finding Z matrix by inverting Y. The problem is inverse. Inverse هي المشكلة العودة. واحنا قلنا إن we are not working with 2 by 2 or 3 by 3 or 10 by 10, so we are working with a huge network. Okay, it could be 100 by 100, and finding inverse of 100 by 100 is too difficult even by MATLAB. يعني لو تسوي MATLAB matrix 100 by 100 بتشوف حط له تك and talk عشان كأنه تايمر، تشغل التايمر وتشوف ايش قاعد ياخذ وقت. And moreover, of this one, if you want to find the inverse or many inverses inside the loop، يعني في كل loop تحتاج انك تطلع مرتين 3 مرات الانفرس. That will be very difficult and it's going to take huge time, lots of time. Okay, so this is the problem with way number one. Way number two, it is nice, okay, we're looking for simple network. If the network is complicated, then we need to use star delta transformation, use series parallel. يعني same as the previous example. شوفها شيء معقد يعني. It's not so easy to find it. Okay, شنو alternative? But we want to find Z. Even there's a lot of advantages with Y matrix, and we are going to use it a lot. And we use it in PowerFlow. We use it to solve problem. It's need less memory, okay, and it is faster in calculation. But still, we need Z matrix. Z matrix, especially when we calculate fault. Okay, in protection, we need Z matrix. طيب. Okay, since there is some difficulty with both methods, then we need a method, same as a while, we want to build Z matrix from scratch. Yeah. أبدأ part by part, adding line by line, adding bus by bus to my original Z. So let me assume that we have a network and the Z matrix for this network. For this Z matrix, هذه اللي عندي، هذه Z is given Z11, Z12, Z13, machine is Z1M. Similarly, here we have Zn1,
Zn2 Zn. So then the dimension for this one, it is n by n. طيب. Suppose I add a new bus. هذه bus new اللي هي بتصير n minus n plus 1 واحدة جديدة. Okay, so bus m. And this bus m I connected to bus I with ZL. Okay, yet bus جديدة منطقة جديدة الحين تكونت فربطت المنطقة الجديدة مع المناطق القديمة هذه مع أقرب منطقة قديمة ممكن مع أكثر من واحدة بس يعني let me say that it is just be connected to bus number I. And how to modify my Z matrix. طبعا dimension now it will be m صارت معناته n plus 1 هي اللي تساوي n multiplied by n plus 1 هي m multiplied by n. طيب طبعا هذه old one هذه old Z old which is this one. Okay, and what I'm looking for is Z modify or Z new. Okay, سهلة ما بدي شوي في القوانين وفي البروف كلش واضح ان ما تبون لا بروف ولا شيء دايركت خلينا نروح. Okay, this bus M طبعا ضفت 1 column 1 row لأن قاعد أزيد 1. Okay, this bus, okay, this matrix, I add 1 column and 1 row. What to put here? What to put here? Bus M is connected to bus I. So then whatever we have in bus I, just repeated here. So then this one will be equal to Z1I, Z2I, لين أوصل إلى ZNI. كأن أخذت الكولوم مالت الI. Let me say that this is column here. We have Z1I, Z2I, ZNI. So take this column and just put it here, repeat it here. Okay, and in this row we will get exactly same as this one transpose. So then here will be equal to Z. The transpose معناته ZI1, ZI2 until ZIN, which is the row I. ZI1, ZI2, بعدين ZII, بعدين ZIN. So whatever we have here, we repeat it. ما يحتاج طالع لي. Whatever you have here, just put it as a row here. Bugatti have a part. This part, it is just equal to I added to bus I, so whatever we have in II, so it is equal to ZII plus the new value, new line value, which is ZM. Okay, كذي صار عندي the new matrix. special case في هالحالة. special case إن لو عندي
هذه bus I, bus J. This is in U, okay, which is M. But it is a floating. Okay, floating خلوني أقول إنه يعني فيها load itself. And ZL, but ZL connected to the ground. هذه special case. هل في شيء في الواقع كذي؟ Yes, we have it. This is مثلا Bahrain Island. Okay, and let me say that this is Ahwar. There is no connection between the two, and let me say that we want to consider Hiwar, okay, with Bahrain Island. ليش نبي? Because I want to analyze it. If I connect a load, if I connect a transmission line from here to here, I want to find where to connect it, best position to connect the transmission line with Hiwar مثلا. اوكي خلينا نقول transmission line طبعا marine اللي هو الكيبل we use marine cable. لكن واقع ممكن. So how to modify matrix? Okay, same way. We put Z old here. Okay, نخلي Z old كما هي. But in the row, the new row and new column, this is, before we said that bus M is connected to bus I. So now bus M is connected to the ground في الحقيقة. Okay, so then this row, we put it all 0, similarly for the row and column. And here, as we said before, it is ZII plus ZL, and ZII it is connected to the ground, so it is 0 plus ZL. So then here just we have ZL. وهذه special case. Okay, so case number 1, or two cases في الحقيقة. Case number 1 is adding a new bus connected to the network, to bus I with ZL. Okay, we know how to modify it. It means that it's going to increase the dimension of the matrix. Matrix become n plus 1 multiplied by n plus 1. How to find the new row and new column? New row, it's where it's connected to. So this bus is connected to bus I, just repeat I. Connected to the ground, just replace it with 0. So whatever you have in the row, repeat it in the column. It's only left that one element, which is element n by m, which is equal to ZL plus connected to where? To I, then it is ZII plus ZII. Connected to the ground, then it is just a plus 0. واضح؟ Okay. This is Z old. Now, between bus I and bus J, let me say that I connect a line. ZL.
Z old هذا Z old. Okay, direct method بعد بدون proof. If you want to prove, just write to me on the chat so I can discuss it with you. Okay. So how to modify? طبعا this is Z old. Z old is equal to n by n. N by n. And I add a line between bus I and bus J. So this is I and this is J. Which means that the dimension of Z new will be exactly the same as Z old. ما بتتغير. Z old dimension doesn't say Z the new dimension. So how to modify it? قانون يقول إن Z new equal to Z old minus delta Z multiplied by delta Z transpose over ZEE. خلينا نشوف شنو اللي الحين. دلتا Z is equal to the line is connected between bus I and bus J. So whatever you have in bus I subtracted from bus J. Okay? فبتصير Z من هني لو أخذت هذه subtract this one from it. Okay? والعكس نفس الشيء. So Z1I minus Z1J. Z2I minus Z2J and so on. فهذه column minus this column or this column minus this one بيكون نفس الشيء because we multiplied by Z transpose. Delta Z transpose. So this is delta Z. And what is ZEE? ZEE, this is connected between I and J, so that is equal to ZII. Okay, plus ZJJ minus 2ZIJ plus ZL. Okay, ZII plus ZJJ minus 2 multiplied by this ZIJ plus the value that I added, which is ZL. اوكي، اي سؤال هني قبل ما ناخذ example؟ اوكي، قبل ما ناخذ example. simple example. So
let me do the previous example again. The 4 ohm. But be careful, since we are working with a Z, then all values should be in as a Z, move Y. So this is a 3, this is 2. Okay, how to start? Step number 1. So we said that we have diamond, we have Z old, and we add a new to it. So let me assume that the Z old, we don't have anything, it is empty. أول شيء ما عندي ولا شيء. Okay, number 2. We add to this empty one by one. So I'm going to add this. This time. Bus number 1 connected to the ground. Bus number 1 connected to the ground. هذه لو تذكرون special case of number 1. Okay, it's directly, so it means that I'm adding a bus with the line connected to the ground. So then Z new will be equal to Z old. Okay, المفروض نسويها كذا. Z new equal to Z old. Here, adding one column. But Z old is empty. هني ما عندي شيء. So here it's connected to the ground, so we don't have anything. Okay, so just we have this. And this is, it's equal to ZL plus 0, then it is equal to ZL. So then this is equal to only 3. That's step number 2. Step number 3. إن خلصت من هذه. So let we add bus number 2 with 4 ohm. So adding a bus. So Z that is equal to adding a bus معناته it's going to increase the dimension of this one. This is old one. طيب. Bus number 2 is connected to 1. So whatever we have on 1 just repeat it. And whatever you have here just repeat it here. Okay. What's about this one? This is equal to Z11, which is the 3, plus whatever we add, which is equal to 4. فهذه صارت شنو باقي الحين؟ باقي only one branch, which is this one. Okay, number 4. هاي خلصت منه. وهذه خلاص. باقي this one's connected between here and the ground with impedance equal to 2. Okay, this is a line. Okay, line but connected to the bus. The dimension will be stay same. Okay, so then هذه we have to use Z new, which is equal to Z old minus delta Z transpose divided by ZEE. That is Z old, which is equal to 3.337 as it old. And this line now is connected between the ground to bus number 2. So we need delta Z. So delta Z then it's equal to this one is connected to the ground, so that is 3 minus 0, 7 minus 0. And delta Z. And we need ZEE, which is equal to
Z22, which is 7, plus ZII, okay, which is connected to the ground, معناته 0, minus 2 multiplied by ZIJ, which is 20, which is 0, plus the line ZL that I added, which is equal to 2. بما معناه إن this is also a special case from case number 2. Okay, so case number 2 could be يعني بتصير مثل دي. هذه pass I and directly connected to the ground through ZL. Okay, هذه ما بيزيد الدايمنشن of Z old. Z new ما بيزيد معناته use this formula minus delta Z transpose over ZEE. وقلنا delta Z is equal to إذا كان الساعة مثل كان عندي I connected to J, then column number I minus column number J. So then here it's connected to I, then column number I minus column number J. Column J is connected to the ground. So just it is equal to column number I. So it is Z1I, Z2I minus 0 and so on. And ZEE, it is equal to كانت ZII plus ZJJ minus 2ZIJ plus ZL. Okay, الحين بتصير ZII, but ZJJ is connected to the ground. 2ZIJ, that's ground 0. So plus ZL. A special case for this one. Okay, for case number 2. كل اللي عليه الحين فإذا Z new it is equal to Z old 3337 minus delta Z, which is equal to 37 multiplied by delta Z transpose 37 divided by ZEE, which is 9. Okay, فإذا حليت هذه الحين so it is equal to 3337 minus 1 over 9. 3 multiplied by 3, 9. 3 multiplied by 7, 21. 7 multiplied by 3, 21. 7 multiplied by 7, 29. So if you solve this one, okay, we will see that it is equal to 0.6667, 0.6667, 1.5556. أظن هذه سهلة شوية. أي سؤال؟ any question? كل شيء اوكي؟ إذا واحد سؤال بس. نعم. زد جي جي زد اي من جبناهم؟ زد اي وين كونكتد؟ لا هاي اللي قاعدين نقوله. هذه الباص كونكتد تو باص، هذه اللاين كونكتد تو باص نمبر 2 فهي اي فهي زد اي اللي هي زد 22 يعني. والجي جي يعني هو شنو قاعد يقول هنا؟ الصورة صار فيه ديلي شوية ها؟ اوكي هاي القانون اللي قاعد يقول Z equal to Z all اللي كذا اوكي دلتا Z which is equal to Z
I minus zj دلتا كولوم I minus كولوم j. يعني هذه كونكتد مثلا بين I و J، فاللي عندي في كولوم I minus كولوم J. لو كان هاي كونكتد بين 4 و 5 فاللي عندي في 4 ناقص اللي في 5. بين 2 و 7 فاللي عندي في كولوم نمبر 2 minus كولوم نمبر 7. اوكي؟ سو إذا قلت إن هاي connected between 2 و 7 هذه قيمته 4 أوم مثلا. إذا بتصير دلتا زد اوكي column number 2 column number 7 وهذه اللاين connected 4 ohm. فاللي عندي في column number 2 هذه column number 2 أنا نقول 3 4 6 8 مثلا. column number 7 اللي عندي 1 minus 1 2 8 10. المهم delta z إذا equal to whatever we have in 2 minus whatever we have in 7 فتصير 3 minus 1 4 minus 2 6 minus 8 and so on. اوكي هذه دلتا زد فكونكتد بين ال 2 وال 7 معناته whatever we have in column number 2 minus column number 7 and ZEE it is equal to ZII and ZII معناته 2 2 plus ZJJ اللي هي Z77 minus 2ZIJ which is 27 plus القيمة اللي أضفت اللي هي ZR. واضح يا ياسين؟ اوكي. اوكي نشوف سؤال الكويز وقولوا لي ايش قد وقت بياخذ هذه السؤال الكويز. عندي هاي الجنريتور خلينا نقول I ABC equal to I internal I واحدة منهم طبعا نماذج multiplied by the ABC generator. كانت J.5. Okay, هذه one of the equation والفي اي بي سي اللي هي دي. تدرون انتم شنو مشكلتكم كانت في هذه؟ ان كلكم ماخذين الهوم وورك مال الاعوام السابقه، يعني حتى الشيء اللي ما درستكم اياه جيتوا نقلتوه في الهوم وورك. يعني الواي دي multiplied by الواي دي ترانسبوز ما درستكم هذا في هذه. تحل المساله بنفس الطريقه. زين لا تحلوا انتم مغمض يا اخي. جيت هذه الحين هالسؤال في الهوم وورك كان مطلوب find the voltage across the load VAB. هني كان مطلوب find the voltage VABC. الهوم حقيقة الهوم زين ايش عاد شنو هالقوانين هذه؟ يعني لا تغمض. يعني انا ادري ان عندكم سوليوشن عشان كذا كعبتها في المارك يعني.
لكن هذه مو معناته ان انتم فاهمين يعني. انت تنقل، هاي مشكله عود انك انت تاخذ سوليوشن مانوال، تاخذ حلول سابقه، ترى هاي اللي قاعد يعطيك قاعد يغشك، قاعد يبيك ما يخليك تفكر. هاي القصه ترى. اوكي، انت قاعد تجيم مخك، قاعد تخلي مخك ما يفكر ابدا في طريقه من طرق السوليوشن. شلون توجد السوليوشن؟ هاي ما قاعد تفكر فيه. انت عندك صار ستاك، سيدي بطل الهوم وورك القديم او بطل السوليوشن مانيوال، خلاص. هذه مو الطريقه للتعلم، هذه ما بتتعلم شيء بهذه الصوره. انا مجرد يعني ناصح امين، تبون تسوون كذي كيفكم يعني. It's up to you. طيب، so this is one of the equation. Equation number 2 المفروض ان انت تجيبه from here. The VABC it's equal to receiving end اللي هي VABC اللي نسميها صوب اللود. اوكي، plus Z of the line multiplied by IABC. Z of the line اللي هي diagonal هني J في الوسط J.5 and the third one is just equal to J. فإذا Z line it is just equal to J 1.5 and 1 0 0 0 0 0 0. Number 3 also given in the voltage across the load, VABC load, equal to Z load multiplied by IABC. زين هذه بعد given. زين شوف الحين، شوف ايش قد وقت بياخذ والشكوى انه ما في وقت. الحين هذه ممكن احطها مني. so then VABC هذه مالت الجنريتور equal to VABC load, and VABC load is equal to Z load. هذه عندي اياها multiplied by IABC plus Z line multiplied by IABC. then Z line IABC. then VABC equal to Z load plus Z line multiplied by IABC. حطها في equation number 1. Equation number 1, IABC. Okay, IABC. إذا تبي تسويها في خطوتين، إذا تبي تسويها في خطوة بعد ممكن. I internal minus Y generator ABC multiplied by VABC. والVABC عبارة عن Z load plus Z line multiplied by IABC. خلاص صار عندي one equation one unknown. اوكي، يجيب هذه مني فبتصير هذه IABC لما تجمعها مع ماتريكس ما يصير تقول 1. it's diagonal of 1. فهي diagonal of 1 يعني diagonal of 1 يعني 1 0 0 0 1 0 0 0 1. أنا أدري في الهوم ورك مكتوب 1 أوكي بلس، وهذه مو بصح. لذلك أقول لا تغمض وأنت قاعد تنقل. أوكي، قالت الجنريتور multiplied by Z load plus Z line. أوكي، هاي كلها multiplied by IABC equal to I internal. زين، الحين هذه عندي
هذه عندي وهذه عندي. سودان لو سميت هذه كلها أي ماتريكس A. So then IABC, it is just equal to A inverse multiplied by I internal, and I internal also we have it. وايد صعب ذي. بعدين أول ما يكون عندك ال IABC then VABC من القانون يقول Z load plus Z line multiplied by IABC. هذه عندي وهذه سويت لي calculation، فمعناته ممكن تحصل ال VABC. خذ لنا 5 دقائق. حطها في الماتلاب، حط الأرقام في الماتلاب، رنت خلاص. صعب، لكن المشكلة هذا هو النقل من الهوم ورك القديم وبعد مغمضين. خلوني أخذ الغياب بس دقيقة واحدة. في سؤال هني قبل ما أصك الكاميرا؟ ما حد يعلق، ما أدري من الفشلة ولا من شنو، ما حد يعلق بعد. ايوه الفاشل دكتور شنو نسوي بعد؟ يعني هاي نفس بالضبط سؤال الهوم ورك، بس بدل ما الهوم ورك كان مطلوب على اللود هنا طلبته على الجنريتر. نفس القوانين، نفس هذا اللي انت حاله في الهوم ورك، لكن يعني حتى اللي طبق مسألة ال1 هذه كتبها 1 plus معناته انت you add 1 to each element. هذه مو بصح، انت لازم تضيف ال1 فقط في الدياجونال. أي سؤال؟ any question؟ أعتقد واحد من النماذج ما له حل، وطرشتك التوضيح الخاص في الشات مال تيمز، ما شفته أنت. واحد من النماذج اللي هي الدلتا if you apply this method yes بتحصل فيها مشكلة، ما فيها حل. فلازم تستخدم يعني تك عشان توجد الحل بس. اوكي، اي شيء ثاني؟ ما دكتور يعني نعم انا طرشت لك شيء في الخاص، اتمنى تشوفه دكتور. ما عليه، بشوفها ان شاء الله. اوكي. انا لان البعض لكن ما صححت كل الاسئله، لكن بنشوفها ان شاء الله. يحتاج وقت للتوتوريال، فنحاول نرتب، ما في مشكله. لكن مو انا اجيب الاسئله، انتم تجيبون اسئله معينه في اشياء مو فاهمينها، ممكن ما في مشكله بالنسبه لي. ذكروني يوم الثلاثاء، خلونا من البدايه نحدد نتيجه. اوكي، دوم ما في شيء خلاص. نشوفكم ان شاء الله على خير يوم الثلاثاء. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.